All your creativity was very nice, and I'm impressed with the way you have drawn. But as usual, we know winners on the team that are I'm giving you stars wholeheartedly to everybody, right? So with this, we'll wind up today's session. So just give you a quick recap. We discussed, all of you look here please. You can be very good in your studies, you can be very good in your sports, you will be very good in your extracurricular activities. இது எல்லாம் இருந்தும் உங்களுக்கு டிசிப்ளினும் உங்களுக்கு மேனர்ஸும் எட்டிக்வெட்ஸும் இல்லைன்னா உங்களோட டேலண்ட் உங்களோட படிப்பு உங்களோட ஸ்போர்ட்ஸ் எல்லாமே இட்ஸ் நாட் ஆஃப் எனி வேல்யூ. ஸோ ஃபார் யூ டு பி ரெஸ்பெக்டட், ஒரு 4 பேர் இருக்கும்போது உங்களை மதிக்கணும், உங்களை நல்லா ரெஸ்பெக்ட் பண்ணணும்னா first thing you should be disciplined and well behaved, right? Keeping up the name of the school after you pass out of 5th standard is in your hands, right? இத்தனை வருஷமா இங்க படிச்சிருக்கீங்க, இத்தனை வருஷமா டீச்சர்ஸ் உங்களோட growth கான்ட்ரிபியூட் பண்ணிருக்காங்க, உங்களை சப்போர்ட் பண்ணிருக்காங்கன்னா how you will pay it back? Paying it back doesn't mean just giving the fees, right? Paying it back is through your behaviors. வெளியில போய் I hope that you all will be well behaved children, and as I said, this is not going to end here. From this Saturday to 10-15 days, right? You will be following all the etiquette and manners I have taught you. So thank you so much. I'll require one child to come forward and give me a feedback of the session. இன்னைக்கு என்ன கத்துக்கிட்டீங்க? டக்குனு நீங்க ஓடி வந்து சொல்லுங்க பார்க்கலாம். டக்குனு ஒரே ஒரு ஸ்டூடண்ட். Already have a batch. Fluent kiddo. Yes, fluent kiddo. Tell me. இன்னைக்கு நீங்க என்ன ஃபாலோ பண்ணீங்க? என்ன கத்துக்கிட்டீங்க? Hold the mic. What else? இன்னைக்கு நீங்க என்ன ஃபாலோ பண்ணுவீங்க வீட்டுக்கு போய்? Okay. The same thing all the teachers and myself we are communicating daily in the class.
But what is the difference between that one and this one? இப்ப டெய்லியுமே மேம் உங்களுக்கு சொல்லிட்டு இருக்க கிளாஸ்ல டீச்சர்ஸ் சொல்றாங்க, பட் இன்னைக்கு மேம் சொன்னதுக்கும் நாங்க சொல்றதுக்கும் கேன் யூ டிஃபரன்ஷியேட்? எஸ், என்ன டிஃபரன்ஷியேட் பண்ற? Daily along with your academics you are learning somewhat good habits. அதெல்லாம் உங்களோட அகாடமிக், உங்களோட ரைட்டிங், ரீடிங், அதோட நீங்க எல்லாருமே வந்து லேர்ன் பண்ணிட்டு இருந்தீங்க. பட் டுடே the whole session-உம் என்ன லேர்ன் பண்ணிட்டீங்க? எப்படி இருக்கணும், what is the table manners, how you should keep your place clean, how you must behave inside outside, எல்லாமே இன்னைக்கு நியூவா கத்துட்ட மாதிரி இருந்திருக்குமே. Yes or no? But you know this already, but today I think patience ஓட உட்கார்ந்து எல்லாமே நீங்க லேர்ன் பண்ணிட்டீங்க. Yes or no? Yes. இதோட இது வந்து we won't stop this. Okay? From today மேம் சொன்ன மாதிரி gadget யூஸ் பண்றது, phone யூஸ் பண்றது எவ்வளவு நேரம் சொன்னாங்க? 45 minutes. So ஒரு சார்ட் போட்டுக்கோ, இன்னைக்கு நைட் ஈவினிங் போற எவ்வளவு நேரம் phone யூஸ் பண்ற, அதே மாதிரி இந்த week full Friday your parents will be coming to sign the progress report. வருவாங்களா? So நாங்க கேட்போம், your class teachers will ask them, என்னென்னலாம் கேட்போம்னா நீங்க எப்படி இருக்கீங்க, அந்த டைனிங் டேபிள்ல என்ன மாதிரி எல்லாம் பிஹேவ் பண்ணணும்னு சொன்னாங்க மேம். ஆஃப்டர் கோயிங் ஹோம் நீ எப்படி உன்னோட திங்ஸ் எல்லாம் நீட்டா வச்சுக்கணும்னு சொன்னாங்களா? இதெல்லாம் நீ ஃபாலோ பண்றியா இல்லையான்னு we will ask your parents. Okay? They must give the feedback to us. Ma'am will give you the gift. யார் the best இருக்க அப்படின்னு பார்த்துட்டு if your parents tell that you are good in all the activities, whatever that you learned today, கண்டிப்பா you will get the reward. Who is going to get the reward? All are going to follow this today, from today. Okay, then we are success in this. Very good. Keep it up. The same இதோட இல்லாம நம்ம கண்டிப்பா மானிட்டர் பண்ணுவோம். That too especially for 5th standard. As ma'am said, you are going next year to the other school or high school or wherever it may be. You have to follow this. Will you? Why can't you thank ma'am?